Hello. This is an audio recording to provide support for the Spanish 1, Semester 1 exam review. The top left-hand corner of your paper should say Me llamo. Please fill that in. Hora, please fill that in. And fecha, please fill that in. Then you see Spanish 1, Semester 1 exam review, and it says my first semester exam is on. And once we have a complete set of dates, we'll let you know. Right here you see speaking. We're going to go ahead and skip that page, skip that part. You see all those lines, and I want you to go down to listening. Here are the directions. Listening, part 1A. There are 5 questions in this section. You will hear a passage in Spanish twice, followed by the question in English. Listen carefully. Note, taking notes is recommended. Please take a moment to read over the questions 1, 2, 3, and on the next page, 4 and 5, to be ready. Number 1, you are in school and you are talking to a friend. Your friend says, Tengo un examen en la clase de español hoy y mi mochila está en mi dormitorio en casa. ¿Puedo usar tu libro? Muchas gracias. Tengo un examen en la clase de español hoy y mi mochila está en mi dormitorio en casa. ¿Puedo usar tu libro? Muchas gracias. What does your friend want to do? Make sure you have circled the answer that you prefer. Number 2. Your friend Isabella is describing what she is going to do after school. She says, Hoy, después de las clases, tengo mucho que hacer. Tengo que darle de comer al perro, barrer el suelo, lavar los platos, sacar la basura y estudiar para mi examen. ¡Uf! Hay mucho que hacer. Hoy, después de las clases, tengo mucho que hacer. Tengo que darle de comer al perro, barrer el suelo, lavar los platos, sacar la basura y estudiar para mi examen. Uf, tengo mucho que hacer. Which activity is Isabella going to do this afternoon? The same passage applies for numbers 3 and 4. I will adjust my voice so that you can hear the difference between the two people speaking. It will be repeated an additional time. So make sure that you have read 3 and 4. Julio is at the mall talking with his friend Juan, and he says, Estoy muy emocionado. Mi cumpleaños es el 26 de marzo y quiero tener una fiesta. ¿Me puedes ayudar con los planes? Sí, puedo venir a tu casa mañana para hablar sobre la fiesta. Gracias, Juan. Mira, estos pantalones en esa tienda están de moda, pero mira el precio, están muy caros. No voy a comprar unos pantalones tan caros. And I just realized something. This question says, when is Julia's birthday? And then why is this birthday so special? It sounds like this question does not answer number 4. So do not worry about number 4 right now. Let's just work on number 3 and figure out the birthday. Yes, let's just reread the passage and only answer number 3 for the birthday. Julio is at the mall talking to his friend Juan. Estoy muy emocionado. Mi cumpleaños es el 26 de marzo. Quiero tener una fiesta. ¿Me puedes ayudar con los planes?
Sí, puedo venir esta mañana para hablar sobre la fiesta. And we're just going to skip number 4. Number 5, who is Susana? Listen as Marisol introduces you to one of her family members. Susana es la hermana de mi abuela. Vive en San Juan, cerca a la casa de mis abuelos. Tiene 83 años. Susana es la hermana de mi abuela. Vive en San Juan, cerca a la casa de mis abuelos. Tiene 83 años. And this is how the exam is going to go. You're only going to hear each prompt twice. We're now on part 1B. The 4 questions in this part will be based on the same listening passage. So you want to read over carefully 6, 7, 8, and 9. Notice that everything is in Spanish now. Part 1B, directions. This is the same as Part 1A, except the questions and answers are now in Spanish. The following passages will be used to answer 2 questions each. Read the questions and possible answers before listening. Here is number 6 and number 7. Number 6 and number 7. Ramon is talking with his friends about their shopping plans. He says, todos queremos ir al centro comercial hoy. Alexis y Julio quieren buscar un regalo para su abuela. Alexis quiere comprar una blusa y una falda. Y yo quiero comprar unos tenis. This script is not correct, is it? No, it is not. So let me take a peek here. All right, for 6 and 7, we'll make sure that we go over this again. ¿Dónde vive Ramón? You should know that means where does Ramón live? En Oaxaca, that's a place. B, en una casa, in a house. C, en un barrio grande, in a big neighborhood. D, en un apartamento. And then 7, ¿quién lava los platos? Who washes the plates? Well, it's either going to be la madre, A, or B, el hermano, C, la hermana, D, el padre. Looks like I do not have the correct prompt for that. I'll make sure that I provide something that is correct. So do not worry about 6 and 7. I do have the appropriate things for 8 and 9. So let's go ahead and take a peek at 8 and 9. Your friend Naomi just moved to the new city. She is talking to you about her new school. She says, la clase de español empieza a las 7:30. La clase es muy fácil, mi favorita. La clase de arte es a las 9:20. No me gusta porque no soy muy artística ni creativa. Again, this is 8 and 9. La clase de español empieza a las 7:30. La clase es muy fácil y mi favorita. La clase de arte es a las 9:20. No me gusta porque no soy muy artística ni creativa. Part 1C. Listen carefully to the description of one of the Spanish-speaking locations or traditions that you may have studied. You want to fill in the correct information and identification on the answer sheet provided. Each description will be repeated twice. So number 10, you're going to listen for which location is being described, and 11, you're going to listen for which tradition is being described. Number 10. Está en el Caribe y la capital es San Juan. El dinero oficial es el dólar americano.
Por la noche se puede oír los toques. En el viejo San Juan, las calles son de bloques de piedra y se llaman adoquines. El Gran Combo es una banda de este país, toca salsa. Number 10. Está en el Caribe y la capital es San Juan. El dinero oficial es el dólar americano. Por la noche se puede oír los toques. En el viejo San Juan, las calles son de bloques de piedra y se llaman adoquines. El Gran Combo es una banda de este país. Number 11. En México, las chicas celebran a los 15 años su transición de niña a mujer. La celebración puede incluir una ceremonia religiosa, un banquete y un baile con sus familiares y amigos. Tradicionalmente, el día de la fiesta, las madres dan consejos a sus hijas para su vida adulta. Number 11. En México, las chicas celebran a los 15 años su transición de niña a mujer. La celebración puede incluir una ceremonia religiosa, un banquete y un baile con sus familiares y amigos. Tradicionalmente, el día de la fiesta, las madres dan consejos a sus hijas para su vida adulta. Part 1D, Directions. There are 3 questions in this part. Choose the picture that best answers the question. Go ahead and take the time to look over the picture. The paper copy is in black and white. The copy inside Google Classroom posted is in color. Number 12. No me gusta nada la clase de matemáticas. Es muy difícil y aburrida. No me gusta nada la clase de matemáticas. Es muy difícil y muy aburrida. Number 13. Which person is being described? Me gusta mucho jugar fútbol, béisbol y básquetbol. Mis amigos dicen que soy muy atlético. Todos. Me gusta mucho jugar fútbol, béisbol y básquetbol. Mis amigos dicen que soy muy atlético en todos deportes. Number 14. Me gusta mucho mi horario. En la tercera hora tengo la clase de química. Me gusta mucho la profesora y su clase es muy fácil para mí. Ella dice que soy muy inteligente. Which class is being described? Me gusta mucho mi horario. En la tercera hora tengo la clase de química. Me gusta mucho la profesora y su clase es muy fácil para mí. Ella dice que soy muy inteligente. On the day of the exam, please bring at least one pre-sharpened number 2 pencil with an eraser. You're going to have a Scantron sheet. Excuse me. There will be 25 listening questions, true, false, multiple choice matching, and there will be 25 reading comprehension questions, true, false, multiple choice matching. And then you will have a section for writing comprehension. We will do the speaking portion of the exam before exam day. Make sure you check over the dates carefully on your lesson slide. There is also a section on your lesson slide that provides a few more gentle reminders. Please take the time to complete the rest of this document. If there is a paper copy provided to you, you are expected to turn in your paper copy. If you are doing this electronically, then you need to make sure that you submit or turn in this document.
Thank you. Good luck. Study 15 minutes a night.